নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত আমার নতুন একটি ভিডিওতে। এই ভিডিওতে আমি তোমাদের ক্লাস 10-এর যে তোমাদের ইংলিশ সাবজেক্টটা হচ্ছে, তোমরা জানো তোমরা একদিন পরে বা 2 দিন পরে তোমাদের পরীক্ষা, তো তোমাদের কি কি পড়তে হবে এক একটা অধ্যায় থেকে আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। সময়ের অভাবে আমি ভিডিও দিতে পারিনি, একের জন্য আমাকে মাফ করবে। তো দেখো, এখন আমরা দেরি না করে ভিডিও শুরু করছি, কারণ আমাদের কাছে সময় একদমই কম। তো দেখো, তোমাদের লেটার টু গড থেকে তোমাদের কি কি পড়তে হবে। হোয়াট ডিড ল্যাঞ্চো হোপ ফর, why did Lancho say the raindrops are like new coins? How did the rain change? What happens to Lancho's field? তারপর দেখো, who or what did Lancho have faith in? What did he do? তারপর, why did the postmaster send money to Lancho? Why did he sign the letter to God? What made him cry? What did Lancho write in his first letter to God? What did Lancho write in his second letter? ঠিক আছে। তারপর দেখো, how did the rain change and affects Lancho's field? How did the rain change? What happened to Lancho's field? তারপর দেখো, why did Lancho write letter on Sunday? Lancho calls the raindrops new coins. Why does he calls them so? What was the reason behind Lancho writing letters to God? তারপর দেখো, how did the postmaster help Lancho? How much money did he manage to collect? তারপর দেখো, নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে তোমাদের পড়তে হবে, what twin obligation does Mandela mention? What does Nelson Mandela says about the twin obligation of people? What does Mandela thank the international leaders for? What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? Why were two national anthems sung? Why were two national anthems sung during the pledge taking ceremony of Mandela? তারপর দেখো, তোমার থাকছে, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? How did Nelson Mandela hunger for freedom change his life? তারপর দেখো, from whom did Nelson Mandela learn the meaning of courage? তারপর দেখো, তোমাদের থাকছে গ্লিমস অফ ইন্ডিয়া থেকে। এর আগে তোমরা যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। বা যদি আনসারগুলি এখান থেকে তোমাদের পছন্দ হয়, তোমরা অবশ্যই নিতে পারো। যদি তোমার টিউশন সেন্টার দিয়ে থাকে, তো তোমরা অবশ্যই এখান থেকেও নিতে পারো। আর যদি এই কোয়েশ্চেনগুলি মনে রাখে, তোমরা যা কিছু পড়বে, যেভাবে আনসার করবে, এটা তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা কীভাবে পড়বে, কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলি এখান থেকে যা যা কোয়েশ্চেন আমি দেখাচ্ছি সবগুলি তোমাদের পারতে হবে। গ্লিমস অফ ইন্ডিয়া এখান থেকে এ বেকার ফ্রম গোয়া থেকে থাকছে তোমাদের, ওয়াই ইজ দ্য বেকার এসেন্সিয়াল ফর দ্য গোয়ান পিপল? Why did Baker mean to the narrator during his childhood? What does the jackfruit-like appearance mean? How important was the baker in the village? What was a bowl? What was kawai? What is the baker called? Wow, how did the baker attract the children? How was the village baker very important for the special occasion in the village, as you find in the story A Baker from Goa? তারপর দেখো, গ্লিমস অফ ইন্ডিয়া থেকে কুর্গ দেখে তোমাদের থাকছে, ওয়াই আর দ্য পিপল অফ কুর্গ নোন অ্যাজ দ্য ডিসেন্ডেন্টস অফ দ্য আরবস গ্রিক্স? তারপর দেখো, ওয়াই ডু দ্য ট্যুরিস্ট লাভ টু ভিজিট কুর্গ অ্যান্ড অর হোয়াট অপরচুনিটিস ডাজ কুর্গ অফার টু দ্য টুরিস্ট? Describe the beauty of the Kurg briefly. When is the weather perfect in Kurg and why? Why is the Kurg called the land of rolling hills? Why has Kurg been referred to as the piece of the heaven rifted from the kingdom of God? তারপর থাকছে তোমাদের দেখো, why is the period of September to March called the season of joy in Kurg? তারপর থেকে থাকছে, the people of Kurg have a tradition of courage and bravery. How has it been recognized in modern India? মনে রাখবে, কুর্গ থেকে তোমাদের অনেকগুলি কোশ্চেন আসবে পরীক্ষায়, একটা কোশ্চেন তো তোমাদের এখান থেকে থাকেই। Why is the climb to the Brahmagiri hills as an important part of the visit to Kurg? তারপর থেকে গ্লিমস অফ ইন্ডিয়া থেকে তোমার ট্রিপ ফ্রম আসাম থেকে থাকছে, থেকে হোয়াট ইজ দ্য চাইনিজ লেজেন্ড রিগার্ডিং টি? তারপর থাকছে দেখো তুমি, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিয়ান লেজেন্ড রিগার্ডিং দ্য অরিজিন অফ ট্রি? তারপর দেখো, হাউ আর টি প্লাকার্স ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ফার্ম লেবারার্স? Where was Rasbir going and why? How does Rasbir describe the tree garden at Dekhabari? তারপর দেখো, how has tea become a popular beverage? What is the Indian legend associated with the discovery of tree?
Why did Pranjal's father says that Rasbir had done his homework before visiting Assam? তারপর থেকে থাকছে তোমাদের ডাস্ট অফ স্নো থেকে তোমাদের কবিতা What does the poet say that changed his mood? What has the poet's mood changed? How has the dust of snow changed the poet's mind? তারপর দেখো তোমাদের থাকছে How does prose present nature in the poem Dust of Snow? তারপর দেখো থাকছে Why does the poet write about a more beautiful tree such the maple or an oak or a pine? তারপর দেখো থাকছে তোমাদের How does the poet react to the crow and the hemlock tree? What happened with the rest of the day of the poet in the poem Dust of Snow? Justify the role of the crow and the hemlock tree in the poem Dust of Snow. What side of the nature crow and hemlock represent? What do the crow and the hemlock tree symbolize in the poem Dust of Snow? How is the crow and the hemlock tree associated with the poet? তারপর দেখছো তোমাদের লং কোশ্চেন দেখো গিভ দ্য সাবস্টেন্স বা সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম ডাস্ট অফ স্নো তোমাদের অবশ্যই আসবে এখান থেকে একটা এখন থেকে তোমাদের থাকলে দেখো ফায়ার অ্যান্ড আইস তোমাদের ফায়ার অ্যান্ড আইস আর ডাস্ট অফ স্নো থেকে একটা পাঁচের মতো তোমাদের অবশ্যই থাকবে সাবস্টেন্স ঠিক আছে Will this world come to end? What does the poet say in this regard? What message does the poet wish to convey through the poem Fire and Ice? What is the message of the poem Fire and Ice? What does the poet think about the end of the world? What did you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? তারপর তো থাকছে তোমাদের What do fire and ice symbolize in the poem Fire and Ice? তারপর তোমাদের লং কোশ্চেন গিভ দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম ফায়ার অ্যান্ড আইস বা গিভ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম ফায়ার অ্যান্ড আইস শিখে নেবে তোমরা একই আনসার দিতে পারবে দুটোটাই টাইগার ইন দ্য জু সাপ্লিমেন্টারি থেকে থাকছে তোমাদের হাউ ডাজ দ্য টাইগার অ্যাক্ট ইন দ্য কেস হোয়াট উড দ্য টাইগার ডু ইন দ্য ফরেস্ট হাউ ডাজ দ্য টাইগার ফিল ইন দ্য জু হাউ ডাজ দ্য টাইগার টেরিফাই দ্য ভিলেজার্স হাউ ডিড দ্য টাইগার টেরোরাইজ দ্য ভিলেজার্স তারপর থাকছে তোমাদের হাউ ডাজ দ্য টাইগার ওয়াক ইন দ্য কেজ What does the poet say about the tiger in the natural surroundings? How does the tiger behave at night? How does the tiger stalk in the cage? Describe the present condition of the tiger as you find in the tiger in the zoo. Long question, give the substance of the poem Tiger in the Zoo. Sorry, এটা তো তোমাদের কবিতা আমি ভুলে সাপ্লিমেন্টারি বলে দিয়েছি ঠিক আছে মাফ করবে The trees এখান থেকে তোমাদের থাকছে What does the poet compare the branches ঠিক আছে How does the poet describe the moon? Why are the trees moving out into the forest? How does the poet Adrian Rich describe the forest that was empty? তারপর থাকছে What happens in the house when the trees move out of it? Why does the trees came out to meet the forest? তারপর থাকছে তোমাদের What does the roots their leaves and their rings do? Supplementary থাকছে the type of surgery. What was the main cause of tricky ill health? Which two suggestions did Dr. Harriet give to Mrs. Pomfrey and the initial stage did she follow? Why is the Dr. Harriet attempt to keep Thicky as the permanent guest? How did the Harriet treat Thicky? Why is Mrs. Pomfrey worried about Thicky? What does she do to help him? Is she wise in this? How does he treat the dog? Why is tempted to keep Thicky on as a permanent guest? Long question থাকছে How did Harriet have saved Thicky's life? Write a character sketch of the Mrs. Pomfrey. Write a character sketch of Thicky. তারপর থাকছে তোমাদের Why did Mrs. Pomfrey take Thicky to the doctor? How did the doctor treat Thicky? তারপর থাকছে How did Dr. Harriet common sense and practical approach help Thicky to overcome his illness? Question of trust থেকে থাকছে তোমাদের What does Horace Danby like to collect? Why does he steal every year? Who is speaking to Horace Danby? How is the real culprit in the story? How did Horace Danby satisfy his passion? What was the passion of Horace Danby and how did he satisfy it?
How did Danby prepare for the robbery and shoot our Grange? How did the flowers hinder Horace in his work? How did the lady in red dress cheat Horace Danby in the story A Question of Trust? Long question থাকছে তোমাদের. Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. Why did you think this description as the apt of Horace? How can he be categorized as a typical thief? তারপর দেখো থাকছে তোমাদের হরিশ ডেনবি ওয়াজ এ meticulous planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? তারপর থাকছে তোমাদের bring out of the significance of the title of the story Question of Trust. তারপর তোমাদের থাকছে হরিশ ডেনবি ওয়াজ a clever but young woman was cleverer discuss. তারপর থাকছে তোমাদের ফুটপ্রিন্টস থেকে থাকছে তোমাদের দেখো why was Mrs. Hall angry and Griffin and strange scientist? How did Griffin try to get rich at Mrs. Hall acquisitions? Griffin didn't like Mrs. Hall and at all. How did Griffin escape from the London store? How did Griffin become invisible? How did Griffin make himself invisible? Why were the landlord and his wife surprised to see the scientist's door open? Why did Griffin go inside of the big London store? How did Griffin try to become visible? How was Griffin a lawless man? তারপর দেখো লং কোয়েশ্চেন হোয়াট curious episode occurs in the story? তারপর দেখো গ্রিফিন ওয়াজ এ রাদার এ ললেস পারসন কমেন্ট ডিসকাস করতে করছে তোমাদের ডেসক্রাইব দ্য policeman's fight with the invisible man. তারপর দেখো থাকছে ক্যারেক্টার অফ দ্য গ্রিফিন as you find in the footprints without feet. What did Mr. and Mrs. Hall see in the scientist's room? লেটার থাকছে তোমাদের কমন লেটার এখানে দিয়েছি, তোমরা অবশ্যই এখান থেকে দেখে নিও, এটা তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি কমন লেটার না দিতে চাও তোমরা অবশ্যই এখান থেকে আরও অনেকগুলি লেটার রয়েছে, তোমরা এখান থেকে দিতে পারো এগুলি ভিডিওটাকে স্লো করে, ঠিক আছে। তোমাদের থাকছে আরও দেখো, তোমাদের থাকছে আরও তোমাদের ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফস আছে ফরেস্ট ওয়ার্ল্ড অফ ত্রিপুরা, ঠিক আছে। তারপর থাকছে তোমাদের ফেস্টিভ্যাল অফ ত্রিপুরা, তারপর থাকছে তোমাদের টুরিস্ট স্পটস অফ ত্রিপুরা, তারপর থাকছে তোমাদের কস্টিউমস অফ ত্রিপুরা, তারপর থাকছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পসিবিলিটি অফ ত্রিপুরা, এগুলি থাকছে তোমাদের। হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই এগুলি দেখে নিও, আর যে চ্যানেল নতুন হয়তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর বন্ধু বান্ধবের সাথে অবশ্যই চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দিও।